Good evening, ladies and gentlemen. It has been an honor and a privilege to welcome Ambassador Thomas Shannon, U.S. Under-Secretary of State for Political Affairs, designate, to Sri Lanka this evening. அரசியல் விவகாரங்களுக்கான அமெரிக்காவின் துணை செயலாளர் தோமஸ் செனோனின் இலங்கை விஜயமானது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவில் ஒரு மைல்கல்லாக அமையும் என வெளிவிவகார அமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார். In history to rise to the role of Under-Secretary of State for Political Affairs. As far as U.S.-Sri Lanka relations are concerned, this has been what can be termed a milestone year. Ambassador Shannon's visit follows a series of important visits from the United States since January of this year. வெளிவிவகார அமைச்சில் நேற்று திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற தோமஸ் செனோனுடனான சந்திப்பின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டார். இதன்போது குறிப்பாக பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு, பொருளாதார ஒத்துழைப்பு, அரசு அபிவிருத்தி ஒத்துழைப்பு, மக்களுக்கு இடையிலான உறவுகளை வலுப்படுத்தல், சர்வதேச மற்றும் பிராந்திய விவகாரங்கள் ஆகிய விடயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடப்பட்டதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார். குறிப்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வரலாற்று ரீதியாக காணப்படும் உறவை மேம்படுத்துவதற்கு இரு அரசுகளுக்கும் இடையில் கூட்டு பேச்சை ஆரம்பிப்பது தொடர்பாக கடந்த மே மாதம் அமெரிக்க ராஜாங்க செயலாளர் ஜோன் கெரி தெரிவித்தமை தொடர்பில் இதன்போது உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டதாக மங்கள குறிப்பிட்டார். இதற்கு முன்னர் தெற்காசிய விவகாரங்களுக்கான உதவி ராஜாங்க செயலாளர் நிசாப் விஸ்வால் உள்ளிட்ட அமெரிக்க பிரதிநிதிகளின் இலங்கை விஜயம் பற்றி குறிப்பிட்ட அவர், குறித்த விஜயங்கள் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பின்னர் கடந்த 9 மாத காலமாக இருநாட்டு உறவுகளையும் ஒருங்கிணைப்பதற்கு பெரிதும் உதவியதாக குறிப்பிட்டார். மேலும் தோமஸ் செனனுடைய விஜயமானது இரு நாடுகளினதும் வெளியுறவு கொள்கைகளை வலுப்படுத்த உதவும் என குறிப்பிட்டார். அத்துடன் இலங்கையில் சமாதானம் மற்றும் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தி ஜனநாயகம் மிக்க வளமான தேசத்தை உருவாக்க ஒவ்வொரு தனி மனிதனதும் மனித உரிமைகளை மேம்படுத்த அமெரிக்கா ஒத்துழைப்பு வழங்க தயாராக உள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். இதேவேளை இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகளை வலுப்படுத்த பெரிதும் செயற்பட்ட இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதுவர் அதுல் கெஷாப் உள்ளிட்ட குழுவினருக்கும் தாம் நன்றியை தெரிவிப்பதாகவும் வெளிவிவகார அமைச்சர் கூறினார். Ambassador Shannon will guide this important partnership dialogue. Today, we discussed and decided on the key areas on which this dialogue will be based, namely governance, development cooperation and people-to-people ties, economic cooperation, security cooperation, and international and regional affairs. These 4 areas were decided upon after discussion with both President and Prime Minister during the last few months, in the context of ways and means of developing the U.S.-Sri Lanka relationship in line with the reform agenda of the government and the requirements of the people of our country. Ambassador Shannon and I also decided at our meeting today that the partnership dialogue will be launched in Washington, D.C. in February of next year. As I mentioned before, Ambassador Shannon arrived in Sri Lanka today. This meeting at the Foreign Affairs Ministry was his first since his arrival this morning. Tomorrow he will travel to the Eastern Province. On Wednesday he will call on the President and the Prime Minister. He has also undertaken a speaking engagement at the Lakshman Khadiragam Institute on the same day. I am also grateful to Ambassador Shannon for undertaking this visit. I look forward to staying engaged with him and to work closely with him to further enhance U.S.-Sri Lanka relations along the positive trajectory on which Secretary Kerry placed our relations during his visit in May this year. At this point, I would also like to convey my appreciation to Ambassador Atul Keshap and his team in Colombo for all the tireless work that they do to make the bonds between our two countries grow stronger with each passing day.